bubraka boa no na yesi nkonwa nwumrei simpie kase so ye de beso musa nwumre no nsia kase Anuanom nsama ya boa no de ba edoso emu bi ena didi so yi wa asante mantama ECG adwuma ekonu mpanimfo wonu frinkan aba wa ba prom ya hodo won botani de nti oduru ha emu nsam ya de bremu na wa moyimo prom de adwuma efo a omo na hwe enkwada prom de ho nsam abokoko efa galamsa ekoso ewo enkwada abomde ho. Office of the Special Prosecutor ye twinaboso omanyimu na Ghana mampani John Dramani Mahama onimu bi anase onimu ho hwe kasama forma ban Felix Kwacho Fusu wakasa ashanka for patase editru mango down omo fasa akwa ne so no we wo bo ofu papa wa mbufo ni nioma ekoso na busia ye de mu nkire mu bremu na ye Fred ye ne be kire mu wansanfofo mu Rosam George na dai woni abadwaku ahwe wo man no emra kruni ne ho ensam so akosia na sabi mpradua satrumutu ho nsam ekopie mu ade waka ne nyina da ye de besom mu sa nkomokro ya Methodist asafo no won so do mo ho agim edien ena wo ka ebusia na sabeto dwa se okọ portfolio ahodo a wode nhihia foforo bia ba friend Republican AI system ajadi for omabu afu ni mpanimfo ko de na Ghana Revenue Authority mpanimfo asemi wabeka bibia fa ho na ye friwe de ne bechem awo South Africa manim meka say de eye wo ekuru anasa bia friend say mtata emu omafo ho kire say nyamianim nie eye etukosna for nasa hoho eje wo madwumanti wo mo beye oyekye na ka ho bi ma Ghana for wo ho empanifo atuwonfo anuanom ensan bi ke ne mo ho na don yi yesi nkonya Otec 1029Fm so ye be somo ye ka mo say nbe bi ne bo echidom de kote bese so trauma ne brabo de yesini kosna ye dia empus ne yina yipamu ewo mu na nabi heba wode na nabi go heba meshana fe na nabi go heba capsules enso abedwa so ebusia se nam ye de bi no akote se egu no syphilis ana se ode ne ye kandi oba fichi kro no ho aba mu a na nabi du pay na wo somo ne bo pa di wagina mu tu yarwa sin na de free pedie ne mu o pa bi atwa Mr Heba PFA Pharmacy Coastal Pharmacy Apidanka Heba Dani Heba Fredimans Pharmacy Fojo Heba Asante Bekwai Mr Obin Asinfo na Constance Kama Pharmacy enso ewo Asinfo su fansuo no nom to pa no na di adanse hye onyankrompan monyam ahomane 0549 999253 0549999253 St. Teresa Catholic Church was asese en kan chiro so de nafu anan asi ho no mo adwumade nwanwaso kyekire nche bi ba wa kwamu eno eye bedsada a na bushafo se en kan chiro se asentre da so no se a jar of oil. 1 Kings chapter 17 verse 12 to 16, 2 Kings chapter 4 verse 1 to 6 ho ena ye fa kan sem na free na osofo pon wa wote adwamu Reverend Father Michael Kwaku Boahene ena wona wo beboa no co-host no Reverend Father Michael Kwame Owusu ena Mr Emmanuel Abinja wonom nyina beboa madwumade na koso na adwomtofo kokuru dom na eba Minister Benedict Blestak ena no ada Easter praise oba bia ubehunu ne ntia wo so bo anamo na ukopie mu St. Teresa Catholic Church wo Asawase Dominic Kwaten enso adwumtuni wo ba sanso na mununkumba ono so badwumadi na se a enya asem keto akrofori so obosumi ne de etoso aduonu so nkosi aduasa so eyadwoda kosi ya woda ena dwumadi no eba so nwumre no nsia kosi no nwotwempa mu enya fadia grokra na eno awieye mu no efiada me obosumi de dinkan eno so e wochena chechirenchi enwumre no ndu no obefrase na kwasia da so me obosumi de etoso miensa eno so ose wo the night of supernatural praise and eba wa kwam nwumre no 9 no obefrase ento foriso obosumi de etoso aduonu nson kosi na duasa so de St. Teresa Catholic Church wa Asawase ena namo ni nyina ekopie
enyime na ebe echi do mu na yede ensam no abrama nkrofo ama so kasa mpre so nsem betwa mantifa twa mantrenu sade asansa krokotia kotwa no gye mfre wan kama mu mfidi akase ahodo so ne nam Bila Radio Spain, GN Radio London, UK Mountain so mfidi ne doso, Partner Radio Aba Radio Mansan Radio, Brainy Radio na Sahara Radio. Brainy Radio no nyina umato nsem ya pete rako sefo Belgium, Dachima Radio Denmark, ana Kings Radio ni TV Paris, France Abrochime Sky FM o Columbus Ohio, USA. Yemo sesemo de chimu braka pempenso na nkroma echi Ghana Information Centers na nianom edoso. Aselpa Information Center wa mekom sompa Community Radio Atrimata Chimai. Young Information Center one carrier Jesus is coming again. Oh man, so upon Christ in me. Our chance one some assume you know. Eja and miado do one the doimu. O man for eti and cashier who do mu. Baby I will be out here and can be Otec 1029Fm krum. So I feel in that here and you know see cassia them. Facebook line is Otec 1029Fm. So come direct one Solomon Nimo one netri atumadoimu. Yade and some never send for penny and so you anim offer John entry buasia kwanya no miense na do yimu yesin konwa yede ensam no ebe somo medi Kwame a Johnny Boaten Professor Kokoto anafe enoba afia aboaje wa mene abrewaba Kofi Chumesi ensam no nkyere mu ankasa nianom yede brem Otec FM 102.9. Don't touch that dial. Yemfrasie na yemru ahesuo ewo asante mantamyemu. Na san kan yan nkrofo ahyase bosu dwetre kyerɛ sɛ ina nasnam so ama waso agu ECG adwuma ekono mpanimfo so mo sese nto na mo sɛ de be ya enkanian begina naso na wonyam enyinam no de ayɛ adwuma na ECG mpanimfo so de jiwa no de aso na de odina de no sɛ na yɛ de 2 year enti sɛdeɛ Ghana for Canada ɔyɛ adwuma no so hwetu ho na monti mu mpanimfo abɔsɛsɛ aba asante mantam kropon kumase ho mia hodo de nyuma hodo mo yɛ wɔde wani kro twa wi sɛ ɔhne tia asantemo abɛhwɛ na penny odi woman the managing director de ma Electricity Company of Ghana ECG adwuma ko no engineer Kwame Kwepena wono ana die ne mu ni dom o maba hanya asem ketwa na aprobo mu no wakɔ emia hodo a wonum emfidi ahodo afi projects ahodo a oye bebuo manyam kane agina naso wakɔ akɔhwe ni nyina afi ha nkitinkiti bi a hwe ho nyina no wonum ehunu ya o kyerɛ sɛ ehwana monto nyina oba betuo na ɛno ɛna engineer de atodwa sɛ we ya oye nyina ono kɔtwe agye amande nya ho awe ntia oye sɛ de be ya ɔmanfo mu benya enyinam no waano na motimi edi aye enyuma hodo a mode ye no ahyebo na wakache Ghana fo nyina se edum so bia mai de ekoso nyina duru ba bi ensesi ahodo duru ba bi nso a eha no a timi ba eba basas no so mo so ano boa enti omano wonto mo tu nyina se be bo enti na mra hodo mo koye omokọ mena de mo amunim omo substation kese pa ba ko ho ana rage nso mo substation kese ba ko kronma bo hia ne mia hodo mo fidi egu nyina onbo sese ko na bra engineer o kasa abusia ensem bi odi tudwa enie. As we have said in our program, we have interventions we're working on within 3 months. So a lot of the problems, the local problems we have in the communities, we'll be addressing them within a period of 3 months. Then we have programs for 3 to 6 months, and then we have programs for 1 year. So this particular project falls part of the 1 year program that we're doing. The work on the Anumaso to the Kase substation, we expect to complete that within 3 months. So each of the project and its specific timeline. But by the end of this process, in fact, within 6 months, residents in Kumasi should start seeing real improvement in the power supply. And by the end of the year, we should be able to resolve all of it. Covers what we call the medium voltage and then the low voltage. The distribution work you're talking about falls under the low voltage work. But this particular project here covers the medium voltage. The medium voltage is 33,000 volts and 11,000 volts. So you will see work going concurrently.
Ebusiafo no akiri no na ECG wa head of special projects ene engineer Kwabena Bedi Akon so kasa kire se mamoyefo akrabirifo akronfo aremfo kotia betia ma odwan basa ye se de oje odwan basa no cables na ECG fo homa no a enyinam no na muo no ana no mawia wosesa de na nye bia na woni omu chom mamra no wadi wonso temontam obro no bi so no mfafre bi so na so wonso bi wia ECG ni oma ba mane wizanya hwe na eha wonso dum so ne ba wonso bi beka wo enso no so kasa na busua wo sre se omanfo emwa se de be ya obi wia ECG ni oma obehu na bo aposifo amane otu ani a ye cable e ho no etwitwa ye omamboefo na ekotwa ye etiawo ebetia me ye asede se ECG sede be ya ye be ma anyinam kane agina so na obi ade di na adwuma ye ana se odi aso odi bibi woni fie ebe obedwen se ye kase efi ha ekọ baabi enti emfa me ho at the end of the day no efa ho because wonyinam kane no wonya fi saa kase anim enti se bibi se ye a efa ye nyina ye ho nyina oman asede se ye behwe oman na japade so enti ye be stress omema omani ada ho na wo so obi ye bibi a entwa entokwan mu a ye nyina ya boa ni ya kra oman na japade Ebusefo we eye ECG adwumadumfanifo amanbo ana se aprobo nbo asantemanta mu nkomo ana ye ne wo edie Yantuwa so awa kasiye ni mwe enfama na Pediatric Society of Ghana wamo ana enkwada totofi wamo esi nyini kwa so wamo pomde hunsam esi wana so na wamo babonti abokokwa wamo chese wamo sepa galamse no wode se ye kwaye ni yensuo na oduma kwa niema wade adom ye ese no no a edi sunsu aso bone pa ebre enkwada anafe apemfo so wamo chemu se ye enu ahodo aglamse fuei edidi dwuma ahodo ese yensuo yensase enti ewrewra yensuo mu nama ya wie ensuo ayanom no ba ya hodo a yeduadua ni nyina saa enu ya omde aglamse no ese no eno mo chese so pemfo kodi a emu nuane no twi kwaka akwada no akwada no so nya sunsuanso eno no mo temu kura se ensunsuanso ebetima sa akwada na adwen eti akwada bi wo ho a ne kasa kura ho ne ho ye den se wo nyine mu obekasa no sabi mpraduase no akwakwada ne emum ni nyina ya gramse hu sunsuanso obu onso a na ne nyine no sabio na ato ape no aye kyene hu se akwada yi ni nyine mu nya fe adwen ne sisi so no akwakwa ye bibie wo ho Wotema wenna ya gramse ho ehawa ede ebre nkwada ne apemfo so anu nti woda to dwo asre abane Ghana fo nyina se kunwe de se de odasane wutimi fa won satea ehwe krumankwa no saa so na gramse ko no enya abane nkwa ko ye nyina ya ko ti ye nyina ye som na ye ntimi emua wopani pa woda wo ma no na bede ekire Dr. Emmanuel Wopon won na gina mu ansem wei wode tudwa nkwada ide no muni nti onom abiane awodi no poison affecting aging, affecting the kidneys, affecting the brain, and the liver journey now. Almost inside it. Then when you get into the poison, I'm a demon quadan. In your side, you're not crime, I know again. Kind. In the Society of Ghana, the air kind says the question, a Bonia and CAG agency, Yama, and your Dutch. Now, you can see a change 50 years, 100 years from now. Now, if you change, not the Dutch and the creature, or more fun. Comfortably and whatever extreme and appropriate intervention the SCA to stop this galamsey I was here and 1 year. So far, I did a friend of heavy metal, a big mercury, arsenic, the exposed to it, say the area out a galamsey town. A whole show, a whole anya, a pianina, that mercury at the positive. So continue, no continue, still I look like continue, and yes, I found the color. Was any grandma over time, no, all no moving in, Kaisa all deposited a good bargain, all deposited a good look at draining. And after some time, no, a better accumulate cognition on a best practice. The problem is that science on it, I said, every metally and our God's problem, and a bit more accumulated for months or years, and Sama at the Obrabo at the Medi who keep me at the Medi Wagon. Wapani pa wano ana Pediatric Society of Ghana na bedi etire
Dr. Emmanuel Opon. Ebusiafo ye to ansem ne so. Na ene yo man Ghana mu nkoma ba ko a ayetwe apia. Na akoye obofo ane nam ho apaso. Eye Office of the Special Prosecutor. Na wotwetwa mu no mu ne de beto manim. Se wo panyin bi a friend Peter Archibald Hyde. Ono eye adwuma wo customs. Na temaport ho ana obutu watabiri OSP na kopiemu Accra Circuit Court anasa Accra High Court. Se omechire tumi a wowo ya wodina so twen Ghana fo ko dina temu adwanim court. Na asenie na wieye na chesa abo OSP. Oni sa tumi no enti mra hye se ensema hodo egu na apono so nyina onfa nkoma Office of the Attorney General no muntu ho anamon. Ekoba ni se ye enipa nu mbe keka se ne ekoba nyina Ghana mampani John Dramani Mahama ono ana aye nsa akese etachire wayi nanim de ahye nkrofo bi no mutu sa anamon no na aka hu bi panyina ono da nkitahudi ano ma ban Fearless Kwatchofo su no aba bonten ne nsam a wo kan ne se we no Ghana mampani John Dramani Mahama wonim ho hwe eye court ko na aba ana Ghana ni bia nso nim se eye ankura bi ana tabiri OSP din ko gina court a mampanyini nim ho bibia eno da nchen a Ghana mampani John Dramani Mahama ono kura OSP no ota nachi free se bia be atwa mu Ghana fo be kaya enipa no bi sore wo mrahye bedwafi ho no mo se emra hodo bi abo OSP no ho ban no nka ye ntwam na tena ye no kura mfiri ho ena Ghana mampani John Dramani Mahama ka krom se da bi sa nkomo no wonum nya di a wotu omo so sama omu jai ho nkomo kura di ma sa nkomo ni free system nim enti senye ni pa sa dan o mani be ka se Ghana mampani na hyase na sa de ni koso a nukura bi anim Fearless Kwatchofo so ni nsam no na doson emu bi ni. In this instance, in what way is the president involved in what is happening? So the OSP is prosecuting a Ghanaian. That Ghanaian goes to court, a court of competent jurisdiction, and challenges the authority of the OSP to prosecute him. He says that according to law, the OSP requires authorization from the AG to prosecute him. A court independently comes to the conclusion that the applicant's position is right and therefore orders a specific action to be taken. How does CSOs then come to the conclusion that the president has anything to do with this matter when government is not a party to this particular matter? The president has on many occasions voiced his support and approval for the work of the OSP. Indeed, when the majority leader and the majority chief whip tabled a motion in parliament, a bill in parliament, to revoke the act of parliament which set up the OSP, the president publicly requested them to withdraw same, and same was done. The president said that the OSP needs to be given time and space to operate. So there is no dispute and doubt about the president's commitment to seeing the OSP succeed. There may have been public criticism and backlash against the OSP, but it has not stopped the president from publicly standing firm behind him and voicing support for him. But in this particular instance, it has nothing to do with the president. Enya etie ye panyin okasa de ma aban Fearless Kwatchofo. Ebusiafo yento asam so na yemfe ni nkyeremu patase mango down asante mantem heya na ahyenkafo ya wonum etwi won hyen titi won a free santa seran baba fru sofola interchange no kire se niema bi kwaso ho mani nyi ho omso na nsen empenfo na be speed ramps bi ewo ho no mu a ebusia bra Facebook line is Otec 1029Fm so echan be po kire se o faso a ya wodi no to nchen so a traffic a kire se ama achi wo ho no utimi gina Santa Astron about na wodi so wo free ho medru mango na ho na so for interchange no na don hwere ba ko aba no mse da bi we die enye bia o mche se ho ba bi o maye sa speed ramps no enye bia kra de friend bumping no enye bia kra enti o mo ka champion se enimani mu ya na se pass of free Santa Astron about bes na ko bia Abrepo junction ne ho no nko ado hiri ba ko mienu miensa na abedi ho de adedi enko a enti ahyenkafo de atodwa se de ekoso ne de ne kwaso mani nyi ho ene aba eduram chidi de mpanimfo ani meba rose mpanimfo ani mu a omo sre se ne manimu yo momra ho mehwe boni akoso ho no mo na ne oso mo siesie no won mo siesie ahyenkafo no te kase edi nkomo na nkomo no sei ene koye
Ye fi kwa ni mukura. Se ko mo ye sai se ni kwa ma ye kura dia. E bete bele mi tisbi. Na mo se e free patasi e ko dance ne die. O mu ni fu okura. Mi di ni kwa bleche. Sa le o mo ye ha no be support ba ko kura. Enye. E se traffic no attempt sentence o. Attempt sentence e mo do ba ko kura. Pese ne and the whole de fu na ko 3 o. Ma to 1.5 din na asa. Ye do traffic su sentence of the other thing as e ba sa. Ti esre wo mo a mo hwe no mo ye hu bi mai. E da ma se. Sentence sa be pimu akwa bia na ntemu ti edi su fisantase sa na de beduru hanom ti emu afra se say ade se kap ayi broni ya lu play no o broni ya lu play no ehwa broni ya lu play no enya accident ase ni pawu enti ba bia ka be boni pa bia o se ko speed ram we nsam fun kra if you le mens pe jeje pes be pima da ba na mo di we ba munyi vri amaye na mo di mo sa ye ka no ye mpe kra wa he Abusefo wei eye ahyenkafo bia won mu fa santase eba befa mango dan wura mu sofola ne mfafra mu spirit rams ahodo won maye wo ma etete won no o madwen kire wo ho ane yate no no sebedwane de ma de hye woni go pram eye honorable Samuel Nate George ene de woni eye omemra sebedwafie eya bedwaku a ehwe omrakun ne ho ensem ne ho mra ekosiaye ne nkomobomu no ana sabio trumuntu ehun semu ebeto odwan wade to yose nyamenim nie enya de asa asemi obaka na no atum na asa waka na no atum wo ho dabi na de waka kra ne se nananom ne omanfo woni go pram de eti omugina so sa ato abama ne mu kra ne se ne be obetimi aba no wanya tumi no apre amasa LGBTQ+ ne ho ne nuanom no watumi age atomu na tumi abaye mra na edi mu etinya de waka na no atum ho kra dabi no chem se emfie mienu ne fa anamra se bedwafie panifo wode si ho a wo mo age tumu February bosom ne de toso aduonu nwotwe awafe empi mienu ne aduonu enan nim na omampani afa ne nsa sa abre no ane didi mua na no waka se wohwe Ghana mna yesase apim so afempi mienu ne aduonu ba kunimu a Uganda fo ba besan ye ho Senegal ma na ba besan ye ho etu ndo gidi pa se dachi bi eni eche no empanifo dwadwa ho nyina awie ne beto mampani animu a kia ne ko mampani de ne sa besase ama na ba bedane emra ewo manmu. Some people had returned me to the 9th Parliament was because they thought I had unfinished business from the 8th Parliament, which was the passage of this bill. And so I indicated that I was going to reintroduce the bill, even as a 7th minister, if I was approved by Parliament. Working with my co-sponsors, we reintroduced this bill before Parliament. And Chair, I will just align myself with the submissions of your available ranking, which is to the effect that the provisions in this bill were masticated by parliamentary committees and plenary for over 2.5 years. We went through the mill to pass this bill. The bill was passed coincidentally on our Republic Day. On the anniversary of the Crossroads Treaty in February, which is I think 28th February. On the 28th of February 2024, that was the day Parliament unanimously, without any exceptions, passed this bill. And I remember that day granting an interview to say that the issues or incidents of 28th February 1944 led and spiraled to the independence of Ghana, and that the passage of this bill was going to spark a certain movement across the African continent for the protection of family values. Since Ghana started working on our bill, since we introduced this bill in 2021, Uganda has replicated our bill, gone ahead to pass it. Senegal has done the same, passed it, and even reviewed their bill to increase the sanctions. And let us be clear, it has not brought any economic sanctions on any of those countries. Rasha Bejani de ma de se woni go pram about one person so Honorable Samuel Nate George. Na LGBTQ+ emrei enkomana yeden na yede abandada na breso wanye antum na enkomana samba mrase bedwafie ho bio eno na aka ho bi ena Methodist asafo no udru nkran ya North Diocese wo muso do mo ho agimu
Right Reverend Professor Joseph M.Y. Edusa Eisen, Bishop Each Lesser or Sram Rashabidjafono. Sam Comoin in Prenusu Abam Rashabidjafu Honomo and Omunintum. No Omunya de Tumu, Ghana Man Penny John Romani Mahama was Srene Pa, say one factory, and secret tasso. Now, where onion to Mamma, Ewo Manganemu, Mama Intiano. The LGBTQ plus bill. The issue of the passing of the LGBTQ bill has come up again lately. Several religious bodies and personalities have spoken about it, encouraging the parliament to pass the bill and the president to assent to it when it gets to his table. The Catholic Bishops' Conference has spoken about it, and our own presiding bishop has also spoken about it. And I add my voice to it, urging the parliament and His Excellency the President to expedite action on it. Enya ye Bishop Methodist Asafonimudru Nkran North Diocese, Right Reverend Professor Joseph M.Y. Edusa Eisen. Na nanse wadwadie mu adwadifo wonuma ne Ghana mpanifo de abo ani titiriw ewo temaport ho o kire se abayen akwakofa enhihye bia ba fra no publican AI system ya o kire mo obefa abafo kwanso na age wonsika ediefo na akokra nyem fra mo no neba na adwadifo no be kire bu se wokọ so akokra nyem aba na wokoyi a fa ha ura ha tina ha koto ha Chesomba ya sa anem sa publican AI system ya wonum ade abai timpanifo anya mfiri ho no mo a ene edu ba bie kra wonde na de egu fom ye se onko baw ana odi bawa de na asami ba ye nkita onde egu so ekwaso ampanifo ne adwadifo Georgerin omugu so edi nkita ho na Ghana Revenue Authority mpanifo GRA omde abetu dwa se adru ba bie omoti ase afiri se edru hye na hye ne ban enkomodie ne koso de nanso bia na adwadifo na antia se hye no yie tinan koso ne adwadifo ne tenase na omusi nkonye din koma adwadi ni o fam kra be hunu se sa publican AI system ya ebe ni su ne ban atade ne mpabo ehye no nie no musu ko na so mu kwa akoye niema no na so mu koyi omu niema no a o ma hunu ennomonto so mutuo no matenhye no ase ti ebra ade ko so mu ka sei o mu so jimfuso no bitumu na okọ GRA Ora Samuel Akrofi assistant commissioner ai omuni central fakasa na papa na chirechirem wose na nkanfo amekoso na adwadifo di nkita ho sade ebeye no mbete nhihye no ase no mba nom ne mpanifo ana se capsule no edika so bomu a omani anye won entotontoto ebre on central fakasa nyanum sama hodo bi a wodi tu dwa. From the feedback we are having now, it's obvious that the various engagements didn't go down well with the, shall I call it, the grassroots. On 14 January, the Commissioner General met a number of agents, their associations. So the FABA, the FUPA, the GIF, the CUBA, and all these bodies, associations for the clearing agents and then the customs house agents and all the like. There was engagement with them. There was also engagement that same week with the other government agencies, the state competent regulatory agencies, and subsequently the engagements still continue. There are certain groups of people who, let me say, we make these decisions with. They have 24/7 access to us, and they can call us, they can walk to our offices, and we do that on a regular basis every day. I think that the feedback is indicating that we probably did not meet them like we would meet all the other groupings. But GUTA are our partners. They are the traders. And GUTA is also an association. But you would realize that after meeting the associations, the members of the associations individually, when they contact customs, there is some indication that the discussions have not gone down very well to the grassroots. And if we have these discussions with the associations, we expect that the message will be carried down.
ono aye GR mpanimfo no ba Kora Samuel Akrofi custom division so hono ye adwuma no achechire mu nintia publican AI system no ba say dwadifo no mo ne mo chire car so say emu chire mu na ankofom enti omo ko mo animi menwame yo so adam ho so enti omo behwe na omatiase no mo ba ha no anko ekese bio ya free ho na afia ni nchemu e South Africa man ni mu wo mo kro from say Tata ababeto dwa say wo manfo a efri empatam ho kire say ahohofo agi wo mo enwuma ye Woman kasa omakoye oman no wo nya dwuma nye enti aka wo bi mo kire se nyame ya dom a wo do ye chechenchenche pa be seseso anya asam ketua ene wo china no pa no nkunu kosidu ba ko so de ani bresam wo mani abre sase wo nya adwuma nye na na aka wo bi ma akopiem ewo Tata Ghana fo asabe wo matu bata afri oman ma wo mo ebo adwuma epedom bedie ewo ho opani a wode oman no doctor yenchi Jache Dakun wakasa de atodwa chese wo basre pa omanfo wo Tata titiriu ene Ghana fo no momo modin sem bobo mo ho adwa na mbahwe mo ho so yie sansa omanfo no womani abre wo chese wo mu se wo mo ne eya posifo a won patam ho akasa de ama mo chese sa wo ye kirei bibia be ya somdwe bibia be kwototen nanso matia madam ho so no ne agro no to wo basre pa se Omanfo titu ni Ghana fo a wo Tata ne patamu no wo se nyame adoma wo ye kire mpanifo de be hyehyɛ so no won bebo wom ho ban e de afri ho na nkoba se wo ye kye na chi Ghana ni bi anase wo bi amawre anase ne ho abu na nkofa arhosam ama abusafo ye to ansam no so na we arhosam kese 2009 sabre mampanyini John Evans Fifi Atamels ena obo opanyini Paul Tewia Kwei din se wo meye posifo nyina sahene oman Ghana mu Inspector General of Police Paul Tewia Kwei ena no pere ho se mu a eba ne se opanyini daya wansore ebre kakra ni na ne ho dodo no ene se fofie anto ata no odi abamo wato na nanom ewo nse do akoya ho se mpa oman Ghana mu amanebo ne kyerem sɛ opanyin wasom na wɔyɛ adwuma som pa na de abɔ ɔman Ghana ne breso wɔyɛ de obetumi bi ama Ghana fo nya gidie soronko ɛwɔ posi adwuma no mu ɛde wɔn fa abɛfo nneɛma mu ma adwuma no ɛyɛ akɔnɔ paa na 2009 a wɔbɛtena adwa soɔ sɛ posi fo nyinaa panyin no 2013 ɛna opanyin kyerɛ sɛ de dwumadie ne nyinaa si kɔ ahomegyebre mu ya ɔda so wɔ fie na ɔboa ma nneɛma nyinaa ntotoe nyinaa kɔ so yɛ Ghana Police Service hɔ no mo a enei odoma nkoma wodi ne nsam nyununu ato ne so ama busua de owan na jei ana yo masem ka enti enkane Inspector General of Police Paul Tewia Kwei amanebo ne kire se wato nananom ewon siedo yo abusafo ne yenyina hana anwumrei Otec FM so nsam ho de boaboa no se nonsia kase yemfansi yemse nche bia wo so adotomrantian betnanse na di agudie mu nsem aba yensam for penny ayo fa jona ntwibo si akona dama no so nsem so kroje de ma pesemakafo se yemrei na yem making kan enfama we sa na mo bua no nana apia papilo eja sam Solomon ni mo ana wona kan na ye o mafamu de Facebook live ni so Kwame Direct wona Solomon mo twa etumo manfo munya yen ehwe yen na pesemakafo miensa ye tempentenkwa bu di chibu braka bo sesebete ensemi hu gu hu aya wo se be ya benye mu nsemate kwame je ni boatin professor kokoto anafi enoba afia abuajewa mene abrewaba kofi chumasi ye da mu nyina se ema